It was one more Sunday in my life, and I thought to do something different. So at 4 o'clock in the morning, I woke up, started my bike, and I left. Left to explore Bengal, the beauty of Bengal. Kindly see the whole blog, and please don't leave without hitting the like button. सो हाईवे मिल गया मेरे को अच्छा वाला। कोलाघाट तक तो ऐसे ही चलेगा, ट्रक वक रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा अराउंड 30 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। सो पूरा रेस ट्रैक टाइप का दिखता है। लेट्स गो एंड हिट सम स्पीड देयर। ऑलमोस्ट रीचिंग कोलाघाट आई थिंक। हाँ, कोलाघाट ब्रिज। भाई यहाँ पे स्पीड स्लो करना है, मैं नहीं जा रहा हूँ। This is the last toll. Of NH6 which I am experiencing now. सुबह का हो रहा है 7:20 and now it's time to turn right I think. Sunday morning, you go for the breakfast ride. I ride to explore the unknown. We are not the same, bro. I hope you are enjoying the view now. After 150 kilometers, right? This view, awesome. তিনটে 50 লক করে দিই। I have reached almost Shalboni. This road goes to Shalboni. From that I am right. Please stop to take this awesome view. I hope it looks good, right? See the forest. It's called the Jungle Mahal of West Bengal. So it's another 50 kilometers, but still I can't resist myself to this nature. Awesome road condition, superb nature. बार बार मैं रुक जा रहा हूँ फ़ोटोज़ लेने के लिए, वीडियोज़ निकालने के लिए, बस क्या बोलूँ। और हाँ, मेन चीज़ है मेरा एक्शन कैमरा का बैटरी।
ख़त्म हो गया। तो चार्ज किया था सुबह, लेकिन पता नहीं क्यों लंबा स्ट्रेच मारा था। क्या करूँ? जस्ट सी द ऑसम व्यूज़। सो गाइज आई रीच्ड एंड भैया क्लिनिक में गए, कुछ दिन भी आया हुआ है उनका। सो भाभी ने चाय दिया मेरे को, मैं चाय पी रहा, बिना दूध का और बिना शक्कर का, अलग ही मज़ा है इसका। एंड इट वॉज रियली अ नाइस ट्रैवल। इट वॉज अराउंड 220 या 230 किलोमीटर्स। सो आज घूमते हैं, देखते हैं भैया कहाँ कहाँ तो लेके जाते हैं मेरे को। दैट्स इट। রত্না এসছে না ওখানেই আছে আসবে। কোথায় যাবো তাহলে আমরা ফার্স্টে? এটা প্রথমে 5 কিলোমিটার পরে আছে মঠগদা। আচ্ছা মঠগদা বলে যে একটা জায়গা আছে, মঠগদা থেকে ডান দিকে ঘুরে যাব। আচ্ছা ডান দিকে ঘুরে গিয়ে যাব ওখান থেকে 20 থেকে 25 কিলোমিটার দূরে রানীবাঁধ। রানীবাঁধ। আচ্ছা সোজা যাব ঝিলিমিলির জঙ্গল, 12 মাইলের জঙ্গল। 12 মাইলের জঙ্গল। 12 মাইল মানে হচ্ছে মানে রাস্তাটা দিয়ে যাবো আর কি, ওটা লেন্থ হচ্ছে 12 মাইল। আচ্ছা আগেকার থেকে এটা মানুষজন বলে আর কি 12 মাইলের জঙ্গল। এখন খুব আপ মানে আচ্ছা মানে চারদিকে জঙ্গল আর পাহাড়। So after the lunch, we headed for Sutan through Rani Band to the 12-mile road or the 12-mile Rasta through the Shalbon. এটা শামসুন্দরপুর জিপি শেষ হচ্ছে আর শুরু হবে এটা সোনাগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। এর মাঝে মাঝে এই জঙ্গলটা, এই জঙ্গলটাতে পুরো শাল জঙ্গল। মানে ইকো ট্যুরিজমের পক্ষে মানে এইগুলো একটু সামান্য সাজিয়ে ফাজিয়ে দিলে। Dr. Ranjit drove the whole way and it was really helpful for me. এবারে আমরা রানীবাঁধ ঢুকছি। এটা রানীবাঁধ hospital. 6 কিলোমিটার। So from now, it's around 6 kilometers from here. On this road, we have to take a left turn, and Sutan is only 6 kilometers from there. Though the road was not good, full of potholes, a little bit of off-roading, but the nature, it cancelled all the negative points. So this is Sutan. It's really a nice place. There's a pin drop silence everywhere. Actually, this place is a picnic spot now, and this thing which you see behind me was a police camp which was destroyed by the Maoists and the Naxals around 15 years back. So after that, they made a watchtower there. So I am in this police camp. It's really looks spooky.
was destroyed 15 years back. Yes. I'm really scared now because any snakes might be here. See at destruction. See how nature takes over the place when people are not there. This is a thing to learn. Sutan is really a beautiful place. This is Sutan Lake. This view was just unresistible. You can't go back without taking out your camera. You can see this is the spot, so they can make their own kitchen here. They can lit the fire and cook food. So next time if you are planning, if you do come in Sutan. Signing off from here. I don't know next where we are going. Let's see. Maybe the Jhilimili. So now we are heading for Jhilimili or the Talberia Dam. Huh? ঝিলিমিলি আমার খুব ভালো লাগে Almost reached. Yes, our destination is on the left. This is Jhilimili. Sorry for correction, it's the Talberia Dam, for which the town Jhilimili is so famous. Just look at the view. Just wait for the cinematic shots. I also brought my gimbal. Wait for it. In Bengali, Jhilimili means twinkle, and it was like that only. The sparkling in the water looked like that, and Talberia Dam is the main thing for which the Jhilimili town is so famous. সেগুলো থেকে জল বা ঝর্ণা যেগুলো আছে ছোট ছোট ঝর্ণাগুলো একসাথে মিশে এসে এখানে জমা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা একটা খাল ছিল অ্যাকচুয়ালি একটা ছোটোখাটো ছিল সেটাকে এটা বার্তা দেওয়ার পর এটা বড় হয়ে গেছে So guys, how is it? It's really great, right? This is my state, West Bengal, the beauty of Bengal. See, these places are really underrated. People don't come here. They go to Sikkim, they go to Delhi, they go to Mumbai, they go to Goa. This is Jhilimili, the Talberia Dam. We are signing off from here. We have come to Rimil Ecotourism. So this is one of the places of interest where you can come after visiting the Talberia Dam. Nice ambience here. You can have a stay here. 1 minute, I'll just show you through where I am going. Tourists are here, I think. This kind of cottages are there, and this is called Gajbari, right? So you can have a stay if you are planning for the Talberia Dam and all. Rimil Ecotourism is the best place for you if you want to take a break from the busy city life for a day to hit the nature. So if you are planning any weekend, these are the numbers. So you can make a pause, or else I'll give you a nice view.
So click a screenshot to take these numbers so you can avail this lodge if you are planning this weekend. So goodbye. We are going out. See you next time. After Jilimili, we were heading for Mukutmanipur. So this place we have to go for the pass. Without the pass, there is no entry inside the dam. Nice trip today. So this is the last place. It is Mukutmanipur. It's built on the Kangshabati Dam. So guys, 5 o'clock is the last time. So you will get the pass. We are just in time. So we are lucky, right? We are lucky. ছটা 30 আসছে তোর বলবেই হ্যাঁ आज पहली बार मैं एक्सप्लोरिंग बंगाल का मैं सोचा ही नहीं था कि पार्ट बनाऊं, लेकिन आज लग रहा है मेरे को बना लूं मैं, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है मेरे को. यू वांट टू सी द व्यू? जस्ट वेट फॉर इट. ये है अपना बंगाल. यहाँ से बोटिंग मिलता है. सो बोटिंग करके अब वहाँ तक, ये आइलैंड तक अब तो जा सकते हैं. बहुत ही अच्छी जगह है. टोटल 6-7 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच तो है ये डैम. इतना बड़ा डैम मैं पहली बार देख रहा हूँ. सही में सही में. मेरे से क्या बात करना है. एंजॉय द व्यू. Kangshabati project was built in around 1956 to provide water for the 3 districts around. Maybe it was Midnapur, Bakura and Hooghly. So this much only I have the knowledge. Moreover, I'll take you to one guy with whom I am traveling today. He will tell you the whole thing. হ্যাঁ দাদা বল. তুমি কি বলছিলে? দুটো নদী, হ্যাঁ, হচ্ছে কাঁসাই এবং কুমারী. আচ্ছা কাঁসাই এবং কুমারী এটা হচ্ছে মিলনস্থল. এই মিলনস্থলে কিন্তু এই পার্টটা দেওয়া হচ্ছে, ড্যামটা তৈরি করা হয়েছে. আচ্ছা আচ্ছা. কংসাবতী ড্যাম যেটা মুকুটমণিপুর ড্যাম বলে হুম. জানি. এবং এটা ড্যাম আচ্ছা, এইগুলোর কোনো সিগনিফিকেন্স আছে? এগুলো তিনটে এক একটা দ্বীপের মতো আছে. এগুলো জলটা যখন বাড়ে এগুলো দ্বীপের মতো, নাহলে জল যখন কমে যায় এরকম মিশে যায়, বোঝা যায় না. একটা নদী যেটা যেটা ওদিকটা গেলাম গেটটা আমরা. পেরোলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ. গেটটা তুমি বলে এখানে ভিউটা ভালো আছে, ওখানটায় জলটা নামে. আর একটা নদীর জল সোজা এর নিচ দিয়ে নামে. আচ্ছা, ঠিক আছে, ওইটা দিয়ে নামতে পারবি. তার আগেটাই এটা ড্যামটা দেওয়া হয়েছে. মানে এতগুলো নদীর কনফ্লুয়েন্সে গিয়ে একটা ড্যাম. ওই যে বাড়ি ফাড়ি দেখা যাচ্ছে, এই বাড়ি একটু এগুলো কিন্তু গ্রাম ছিল অনেক. আচ্ছা, ঠিক আছে, গ্রামগুলো ওগুলো উঠে গেছে, উঠে বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে. This is the temple of Lord Poreshnath.
After this awesome view, na, you need to tell all your sins, what you have done to God. Was the best thing which I saw. Whatever the milk was offered to Lord Shiva was actually going to the right place. So after his blessings, I decided to end my trip for the day and to come back home. So this was my Bakura trip, the part of exploring Bengal, the Mukutmanipur Dam, Sultan, and the Talbira Dam or the Jhilimili. So I hope you enjoyed the vlog. It's time to leave. Kindly subscribe my channel and please hit the like button. Thank you very much.